Her I dag skjer det noe uvanlig, det må jeg si. En uroppføring av et verk av Dániel Biró, en av de fremste komponistene I Europa. Det altså hva skal vi si, for det første en symbiose av lyd, andre lyder enn man vant med å høre fra disse instrumentene. Iblandet utbrudd fra sangere. Til sammen det altså en partier, en voldsom skjønnhet. Samtidig også, man blir rørt, og man blir overrasket selvfølgelig. Og underveis også en del forvirret. The piece is a composition cycle called Etika, and it is based on a text of Baruch Spinoza, who was a 17th century Dutch philosopher. So what I tried to do generally in the piece was to destroy the boundary between singer and string player, because next to each singer there's a string player, and sometimes the singers would breathe, and sometimes the string players would make noise that would sound like breathing. Or, for instance, in other parts of the piece, there were techniques used to show types of signs or ways of hearing. So this was also another part of the extended nature of the instrument. So basically I tried to make the instrument more like a voice, and the voices sometimes more like instruments. Ja, altså stykket bruker jo en hel del teknikker som vi kanskje ikke vant med å bruke som vanlig, som for eksempel alle strengene mine, med unntak av den høyeste, omstemt I det stykket. Så da må jeg vende meg til hvordan skal det låte akkurat her, og jeg føler meg veldig fremmed I det stykket. Altså, det har vært en veldig interessant opplevelse å få lært det. Jeg mener, jeg tror ikke jeg har brukt fela mi på den måten noen gang før, altså. I was invited to to comment on Daniel's composition. And Daniel came with a very specific concept about Spinoza, or some parts of Spinoza's philosophy. Through choreography and through movement, I was trying to maybe start negotiation with it. I think Spinoza's philosophy it's very big and it's quite abstract, and I think it has a lot of details. So I looked a lot at this idea of random and random of an experience. But in order to show random movement or random moments, I felt I need to create first an experience. What is an experience or a movement sequence to then start to negotiate different kinds of random expressions of it. Yeah.